Hi guys, this is Hashim. How's it going? I hope that everyone is doing absolutely fine. Guys, today I'm going to share a phrase which is really useful. We can use everywhere. It is not a rocket science. Have you heard this phrase? Hi dear friends, welcome to new vlog. This is Hashim. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറയും ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അത്ര വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഡ്രൈവിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ്. ട്രാവലിംഗ് അബ്രോഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ്. Living or working in a foreign country is not a rocket science. ഈ ഒരു ഫ്രൈസാണ് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തോടു കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഈ ലെസണിലേക്ക് കടക്കാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫ്രൈസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്നുള്ള ഫ്രൈസാണ് നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം. യൂസ് ടു സേ ദാറ്റ് യു ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡു ഓർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര കഠിനമൊന്നുമല്ല, അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. മൈ കോച്ച് ഓൾവേസ് സെഡ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഈസ് നോട്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പുട്ടിംഗ് ദ ബോൾ ഇൻ ദ ബാസ്ക്കറ്റ്. എൻ്റെ കോച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല, അതിന് ബോളിനെ ബാസ്ക്കറ്റിലിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. മൈ കോച്ച് always said basketball is not rocket science, it's about putting ball in the basket. Graham needed to put the air in his car's tires, but he had no idea how to do it. ഗ്രാമിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൻ്റെ ടയറിൽ കാറ്റ് നിറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്റൻസാണ് ഇത് നോക്കാം. No need to worry, I will show you how it's done. It's not a rocket science, it's fed. നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാനതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, അതൊരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറയുകയാണ്. ലുക്ക്, ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് റീഫോർമാറ്റ് ദ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഓൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ്. നിനക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ നിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഒന്നും കൂടി റീഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻ, അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ്, അത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയാം. Sure, it took a little bit of time to figure out, but reinstalling the modem wasn't rocket science or anything. Took a little bit time to figure out, but reinstalling the modem wasn't rocket science or anything. തീർച്ചയായിട്ടും റീഇൻസ്റ്റാളിങ് ചെയ്യുക, മോഡം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, പക്ഷെ അത് റോക്കറ്റ് സയൻസോ അതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ്. I am installing a new sink in my kitchen. It's not exactly rocket science, but I'm having some difficulties with it. ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ സിങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി റോക്കറ്റ് സയൻസ്. അത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല, അത്ര വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. ബട്ട് ഐ എം ഹാവിങ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് ദിസ്. പക്ഷേ എനിക്കതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഇൻസ്റ്റാളിങ് എ ന്യൂ സിങ്ക് ഇൻ മൈ കിച്ചൺ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി റോക്കറ്റ് സയൻസ്, ബട്ട് ഐ എം ഹാവിങ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയണം. There is no obligation to do so, and it's certainly not rocket science. There is no obligation to do so. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. And it's certainly not rocket science. അത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല എന്ന്. I have given various examples like, learning English is not a rocket science. Speaking English like a native speaker, it's not a rocket science. Oh, doing that, it's not a rocket science. Football is not a rocket science. Your job is not a rocket science. Anybody can do that. That's not a rocket science. You can say like that. Simple examples. It's very simple. It's common phrase. Now take a look at this example. I know there are pitfalls, but it is not rocket science. എനിക്കറിയാം അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. But it's not a rocket science. Certainly you can say,
your boss or someone else, I know there are pitfalls, but it's not a rocket science. I know there are problems in your computer. I know there are some mistakes in your letters, but it's not a rocket science. Of course, you can solve that. അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. It's really not a rocket science, but it takes patience and calm. അത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് ക്ഷമയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു മനസ്സും കാമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സും ആവശ്യമാണ്. It's really not rocket science, but it takes patience and calm. It takes patience and calm. Oh, I'm sure I will manage it. It's not exactly rocket science, is it? Oh, തീർച്ചയായിട്ടും. I'm sure I will manage. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് മാനേജ് ചെയ്യും. It's not exactly rocket science, is it? I'm sure I will manage that. ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്യും. It's not exactly rocket science. അത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല. Is it? അങ്ങനെയാണോ അതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. It's not rocket science and not a big deal either. It's not a rocket science. അങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യമോ അത് വളരെ വലിയൊരു ഡീലുമല്ല റോക്കറ്റ് സയൻസും അല്ല, ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല. It's not a rocket science, not a big deal either. ഇനി നമുക്കിതിലെ ഒരു ലാസ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ്. Despite what people will tell you, football is not a rocket science. ജനങ്ങൾ പറയുന്നതിലൊന്നുമല്ല കാര്യം. ജനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും football is not rocket science. So guys, this is the phrase. Practice more, exercise more. Despite what people will tell you, football is not rocket science. I hope that you have enjoyed this video. Thanks for watching. Until we meet next time, goodbye. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.